нас и результат будет мощным. So it is very important to understand that every thought, every single thought you think is having an effect. Но самое главное, нужно понять, что каждая мысль, буквально каждая мысль, которая у нас появляется, оказывает какое-то действие. The second law Второй закон is that the mind is a sending and receiving station of thought. Sending and receiving. Сознание циклично, оно переходит от режима приема мыслей к режиму выдачи мыслей. И эти циклы все время меняются. And so we're forever affecting the outside environment with our thoughts, and the outside environment is forever affecting us with the thoughts of those around us. В результате этого мы постоянно оказываем воздействие на тот мир, который нас окружает, своими мыслями, и в то же время окружающий мир своими мыслями воздействует на нас. And you probably noticed yourself, you've probably been in a situation where you're with somebody that is very negative, very depressed, and they don't even have to say anything. They just send out that depressed energy and it brings you right down. И вы, наверное, сами были в таких ситуациях, сами замечали, когда, если где-то в компании или в комнате сидит человек в подавленном состоянии, в депрессии, эта депрессивность воздействует на окружающих, она распространяется, и человеку даже не обязательно что-то говорить при этом, но это состояние чувствуется. And the exact opposite. You can be in the presence of somebody that's very optimistic, very positive, very excited about their goals, and you get brought up by that energy. И наоборот, когда вы в обществе человека, который полон энтузиазма, который воодушевлен своими идеями, готов действовать, вы сами заражаетесь этим, и ваше настроение поднимается. And that is the way it works, is that we are sending and receiving energy all the time. Вот так устроен мир, так устроено сознание, мы постоянно и принимаем, и передаем эту энергию. And so it matters absolutely, not just what you think, but who your friends are, where you work, and everything is energy. Поэтому принципиально важно и очень важно не только то, кем являемся мы и каковы мы сами, но и то, с кем мы дружим, с кем мы работаем, кто нас окружает, потому что за всем этим в конечном итоге стоит энергия. And this is a perfect time for me to acknowledge Faberlic. И наступил лучший момент, когда я могу сказать особое слово в адрес Faberlic. What an extraordinary organization that puts together the Bolshoi Ballet, that puts together John Kехo, that puts together all these extraordinary experiences at your conference. Какая замечательная компания, которая привезла сюда балерин Большого театра, привезла сюда Джона Кехо, которая устроила все эти замечательные вещи и дает нам такие впечатления. Потрясающая компания. Вы меня вдохновляете. Для меня большая честь быть здесь. Третий закон. The third law is the law of attraction. And the law of attraction says thoughts that are emotionalized become magnetized and attract similar and like thoughts. Третий закон – это закон притяжения. То есть те мысли, которые эмоционально заряжены, имеют тенденцию привносить за собой другие мысли аналогичного характера. So any thought that is thought with emotion becomes a different type of thought, becomes magnetized. Любая мысль, которая заряжена эмоцией, она меняется, она магнетируется.
it becomes much more powerful. Она становится гораздо более сильной. For example, let's say that you're at the office or you're out making some sales calls and you decide that you want to go and you need to pick up some groceries. Ну, предположим, что вы сидите где-то в офисе, или вы занимаетесь организацией ваших продаж, и вдруг у вас появилась мысль, а почему бы не пойти в магазин и купить какой-нибудь еды? And you're walking back to the car and you bought the groceries and you're not thinking about where you are, you're carrying the groceries, and just as you get to the car, you notice the milk dripping all over your suit that you've just had dry cleaned. Ну и вот представьте себе, вы купили продукты, несете вот этот пакет с продуктами из магазина к машине, и уже когда подходите к машине, вдруг замечаете, что молоко-то протекло, и след остается за вами, и часть молока капает на ваш замечательный костюм, который вы только что купили. And now you're really upset, and you throw the groceries in the back seat, and you're driving along, and suddenly everything that is wrong in your life comes to you. Вы расстроены жутко абсолютно. Вы бросаете этот пакет с едой на заднее сиденье, садитесь за руль, и с этого момента вдруг краски тускнеют, и все, что происходит с вами, начинает уже происходить не так. And that's what happens. We can be feeling on top of the world, we can be feeling happy, we can be feeling positive, we can be feeling confident, and it only takes one little thing to trigger it. И то же самое происходит, если мы находимся в абсолютно прекрасном настроении, если мы на вершине мира, если мы счастливы и довольны. И этому тоже может способствовать всего лишь одна вещь. And it's important for us to know this, that our thoughts, when we think thoughts with emotion, either positive or negative, they become more powerful. Это очень важно помнить. Когда мы помним о том, что каждая мысль несет в себе какую-то эмоциональную составляющую, позитивную или негативную, именно тогда мысль приобретает большую силу. Emotion is a very, very powerful energy. Эмоция – это очень мощная энергия. And so we want to use our emotions always in a very positive way. Конечно, нам бы всем хотелось использовать наши эмоции, вот эту энергию в позитивном ключе. And always to be on guard when we fall into negative, dysfunctional habits. И всегда быть настороже, начеку, когда до нас доходит какая-то негативная мысль. Because, as the third law says, the law of attraction, thoughts that are emotionalized become magnetized and attract similar and like thoughts. Потому что, как гласит третий закон, закон притяжения, эмоционально заряженные мысли привлекают, как магнит, к себе такие же, либо негативные, либо позитивные мысли. Now the fourth law is the law of control. Четвертый закон, закон контроля. And the law of control states that we are forever experiencing thoughts, but we have the power and the ability to either entertain these thoughts or dismiss them. Суть этого закона в том, что какая бы мысль к нам в сознание не пришла, в наших силах либо оставить ее в сознании и продумывать ее, рассматривать ее, либо отбросить. So any negative thought that is persisting in our mind is there because we're allowing it to be there. Любая негативная мысль, которая застревает у нас в сознании и мучает нас, находится там только потому, что мы позволили ей. Because by this law we know that we have the ability to either entertain thoughts or dismiss them. Потому что, еще раз, как говорит этот закон, в наших силах, в наших возможностях либо оставить эту мысль в себя, либо выбросить.